not try it. Like I don't know if Keerthy Suresh will do it. Keerthy Suresh. Keerthy Suresh. I like the fact that he uses his full name. To establish. Keerthy Suresh. Hey, hi guys. Hello. So glad to be with three Telugu people. Oh, Because likewise. Suhas is Telugu by birth. Proper. You are Telugu by profession. And I was just talking to him. He hasn't seen Thudarum yet. And I haven't watched a lot of Malayalam movies. I don't know what to do. I'm naming Malayalam films and he hasn't seen all those Malayalam films. And I'm like, man, Telugu people are seeing more Malayalam films nowadays. So, no, what's he saying? He's saying he forgot. మర్చిపోయాను. Okay. ఇది కేరళలో మాత్రం చూస్తే Yeah. No, he's a proper Telugu guy. Proper. So you have been in Hyderabad for the I've past. been in Hyderabad for like 3 years now. I visit home now and then. So, Okay, proper Hyderabad. but his home is in Chennai Oh. and he's a Malayali, Yeah, but he's in I know that. Hyderabad. So you guys have known each other for a while because Very his long dad is like a legend. Yes, exactly. I've known him for like 10-12 years now. No, like more than 12-13 years now. Okay. So a very, very long we journey. work together. Yeah. Okay. I worked with him in my very first film, Geetanjali. Geetanjali. Oh, he was So 18. Yes, he was Oh, 18 right. with Priyan sir, and my sister also used to work with Priyan sir. So we've all worked together. Okay. And Marikkar, Malayalam film, Lal sir's, Priyan sir's. My sister also worked in that. He also worked in that, and I also acted in that. So we've all worked together. And you guys have come together to make a Telugu film. So, Yes. which is very cool కదా. So లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ లో ఈ బౌండరీస్ అనేవి చెరిగిపోయినాయి అనమాట. లైక్ తెలుగు పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ తమిళ్ ఫిల్మ్స్, తెలుగు పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ మలయాళం ఫిల్మ్స్, మలయాళం పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ తెలుగు ఫిల్మ్స్. బట్ ఫ్రమ్ మీరు ఒక వ్యూవర్ కింద ఐఎమ్ షూర్ మీరు కూడా చాలా కాంటెంట్ చూస్తుంటారు. ఓకే, సారీ, ఐ షుడ్ బి కాలింగ్ ఇట్ కాంటెంట్, బట్ మీరు కూడా ఫిల్మ్స్ చూస్తుంటారు కాబట్టి వాట్ డూ యూ థింక్ మేక్స్ అ ఫిల్మ్ ట్రావెల్ లైక్ transcend boundaries? What are some qualities? What do you guys think? Universality, like how it connects to everybody, like how if a basic emotion that exists, like what kind of any kind of love or any kind of pain, I think will connect with everybody. The packaging, does it matter? Packaging matters where you put it. So I think the packaging matters where you are projecting it. So Keerthy, Suhas, ఇదే క్వశ్చన్. నాకు క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు. సో ఇప్పుడు బేసికలీ లాంగ్వేజెస్ దాటి మనం సినిమాలు చూస్తున్నాం కదా. సో మన సినిమాలు కానీ బార్డర్లు దాటి భాషని దాటి వెళ్ళాలంటే వాట్ ఈస్ దట్ ఫ్యాక్టర్? బాగుంటుంది సినిమా చూస్తాం అంతే. అంతే. ఓకే, అంతే కదా. తప్పు. అంటే ఆయన చాలా పెద్ద ఆన్సర్ ఇచ్చారనమాట. యూనివర్సాలిటీ, బేసిక్ ఎమోషన్ అది అని చెప్పి మేక్స్ వెరీ ఫేర్ ఆన్సర్ ఓన్లీ. I feel like how he said connect. So border దాటి వెళ్ళాలంటే ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో అలా కనెక్ట్ అవ్వాలంటే there should be something that resonates with the audience kada, something that is in common, something that they see in you, something that they see in me. So connect, I think, is very, very important. And like he said, emotions. Am I just repeating what you said? No, that's okay. Yeah, I think, yeah, I mean, yeah. What do you feel? Pretty much the same thing, but I give a little more importance to form also. Because we Telugu people, అంటే sensibility and all is same as human beings, we are the same, which is why మనం కొరియన్ సినిమాలు, జాపనీస్ సినిమాలు అవి కూడా చూస్తున్నాం. బట్ ఫామ్ కి కొంచెం మేబీ పేసింగ్ అండ్ ఆల్, ఐ థింక్ అది కొంచెం మారుతుందేమో. లైక్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, ఐ జెన్యూన్లీ బిలీవ్ మలయాళం ఆడియన్స్ ఆర్ అ బిట్ మోర్ పేషెంట్ దెన్ I think Telugu audience. We expect things to be a little racy and all. Do you see that? The pacing wise and all, these differences, these sensibility differences. I think, I think it also depends. Ippudu Malayalamlo you're feeling like that because the kind of content that you see there works in a certain way. But if you try to translate that over here, it doesn't work, kada. It has to be added with a lot of other things to work here. So I think certain things are also enjoyed border dati because
you're enjoying it in its own OG way, in its original way, right? That is also something I feel is very important. Yeah. Yeah. ఇది అనురాగ్ కశ్యప్ గారు చెప్తారనమాట. ఇప్పుడు ఐఎమ్ తెలుగు గై, ఇఫ్ ఐఎమ్ వాచింగ్ తెలుగు ఫిల్మ్, లెట్స్ సే సంథింగ్ లైక్ అన్ ఉప్పు కప్పురంబు, మేబీ దీంట్లోని లొకేషన్స్ ఇవి నాకు కొంచెం ఫెమిలియర్ గా అనిపించచ్చు బికాస్ నేను తెలుగుండి కాబట్టి. బట్ లెట్స్ సే సంబడి సిట్టింగ్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ వాచింగ్ something like this, for him the entire terrain, like the visual, the geography, it feels like they're entering a new world. It's not just a film, but for them it is a different world. Yeah. So that factor is also there, is what I think. Yeah. Now this again, in the last 2 to 3 years there has been a lot of discussion about what constitutes a theater film versus what constitutes an OTT film. Do you guys see that demarcation? Suhas, you have had meeku OTT lone ochindi color photo, again you are having this, you have had hits theater lo kuda, you have had writer Padma Bhushan, Janaketa Ganga, you have had releases also meeku. And okay, meere cheppandi, I don't want to like influence your answer, but adu unda oka theater cinema idi, oka OTT cinema idi ane? జెన్యున్ గా తెలియదు. Okay. జెన్యున్ అంటే ఏమో మరి, థియేటర్ సినిమా అయితే థియేటర్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, ఓటీటీ సినిమా కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అని అనుకుంటున్నా. తెలీదు నాకు. Okay. Guys, I think so you're asking about does it matter? Is there a no, is there the demarcation among audience? Because I keep seeing a lot of trade talks and all that, okay, this film is, it's a theater film, it's an OTT film, and I keep listening that people have somehow believe that when they see a trailer or something, this is best enjoyed in theaters, this is best enjoyed on OTT అలా అని చెప్పి డిమార్కేషన్ ఉంది అంటున్నారు from you guys, because you guys are creators. Is it there? For the current scenario, I think yes. Yeah, it is, because it's especially after COVID, it's not like every film is working at the theater. If you remember, I think 8-10 years mundu, even the smallest of small films, when the content was really, really good, and even in spite of having no expectation, it used to do great numbers at theaters. Yeah. And so that was the time when it was an example that no matter what happens, good content, it works in theater. But definitely after COVID, situations changed, scenarios changed, and I feel some industries are still struggling to get it back. Slowly some industries are recovering. So I think it is, right now there is a certain demarcation, like you said, because everything doesn't have to work at the theater. There are even some really nice films, small films, which you wonder, why did this not work at the theater? So then it gets classified as, okay, OTT. this can be an OTT film, this can be a theater film. And I think it's because, especially post COVID. Yeah. Ani? See, the thing is, also the audience have become like that, where if they see something that they don't feel is extravagant, Exactly. in a lot of ways, they'll say, okay, I'll watch it in OTT in a few weeks. Is what, and they don't like go, like, for example, a Shankaravarnam wouldn't ever have become a Shankaravarnam if it had been like now. Yeah. Because for 30 days, Shankaravarnam didn't do well. Apparently in the 6th week or 7th week it started After growing. that only it started collecting. So that doesn't exist anymore. We have a period Because of you 3-4 weeks. You have only a limited period of 4 weeks right now. And like how he said, audience have become much smarter, and they know how to choose their films. And for them to come and watch it at the theater, they need to feel that, hey, this is worth me watching at the theater. And if that is not happening, they're like, okay, 4 weeks later this is going to come on OTT, why do I have to go to the theater? So it has to be that good for them to come and watch it at the theater. Has to motivate them. It has to be that good. So, and out of all the films that are coming out, how many films are that good? That's what I'm saying. Some films are really nice, but it's probably not enough. Yeah. And that is the problem now. Yeah. I hope the folks at Amazon don't cut this bit because we are kind of pro theaters here. But are these factors influencing your choices? Not really. As actors, we get to do what we want, I think, in both ways. So I think
I'm sure it doesn't matter for him also. That's why I'm speaking on his behalf as well. But it's nice to be on both sides. I think you need a great sense of balance right now to balance theatre films and films that are releasing on OTT. And I feel both are equally important. And also it's like one is feeding on the other, so it's very 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 important. So yeah, I think for actors, let me just talk on my behalf or for myself. For me, I like how it's going for me. Like I'm doing some films on OTT, some are at the theaters, and it's also you also have a even when it's a theater film, it's going to later come on OTT. Yeah. You're also building a relationship with platforms, and which is equally important. So I think it's for actors, I think it works still well. సుహాస్, మీరు ఒక స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు మీరు లైక్ ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ ఆలోచన? కథ బాగుండడం ఇస్ బేసిక్. ఐమ్ ప్రిటీ షూర్ అది మీరు చెప్తారు. కథ బాగుందా, స్క్రీన్ ప్లే బాగుందా, నాకు నచ్చిందా, నాకు కనెక్ట్ అవుతుందా, నాకు పర్ఫామ్ చేయడానికి స్కోప్ ఉందా, దీస్ ఆర్ లైక్ చెక్ లిస్ట్ దట్ ఎవ్రీ యాక్టర్ లుక్ ఫర్. బట్ దాన్ని దాటి ట్రేడ్ పరంగా, బికాస్ లైక్ వి వర్ డిస్కసింగ్, గుడ్ ఈస్ నాట్ ఎనఫ్. బాగుంది అంటే అది సరిపోవట్లేదు, బికాస్ వాళ్ళని థియేటర్ రప్పించాలన్నా, లేకపోతే ఓటీటీలో కూడా ద కాంపిటీషన్ ఈస్ హెవీ, బికాస్ ఎవ్రీ వీక్ వీ కీప్ డ్రాపింగ్ దోస్ స్ట్రీమింగ్ లేస్, అండ్ ఎవ్రీ వీకెండ్ దెర్ ఆర్ లైక్ 50 to 60 titles across all platforms. So it is not easy to stand out in the streaming space lo kuda. So ila unnappudu meeru how are you going about scripts? Actually గా భయం చాలా ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చే దాని మీద అదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాను అనమాట. అంటే ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాలు నాకు కూడా బాగున్నాయి, చాలా బాగున్నాయి అన్నారు, రన్ ఎక్కువ ఉండట్లేదు, ఇమీడియట్ వచ్చేస్తున్నాయి. సో అంత బాగుండేది అందుకనే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చేయబోయే వాటి మీద చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చూస్తున్నాను. అంటే ఇంకా అది అదిరిపోతే తప్ప రావట్లేదు, లేకపోతే ఓటీటీకి వచ్చిన తర్వాత చూస్తూ ఉంటారు కదా. ఆ అదిరిపోద్దన్న టాక్ జనాల నుంచి వెళ్ళేలాగా చెయ్యాలి నెక్స్ట్ నుంచి అని ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువైంది. నౌ కమింగ్ టు ఉప్పు కప్పురంబు, మీరు రఘుతాత చేశారు ఇంతకు ముందు, which was also you tried your hand at comedy, but you said this is a much more different film. Suhas కూడా కామెడీ ఫిల్మ్స్, మీరు యూట్యూబ్ స్కెచెస్ ఉన్నప్పటి నుంచి యూ హ్యావ్ బీన్ ట్రైయింగ్ కామెడీ. మీరు పాపులర్ అయిందే కామెడీ వల్ల కదా. బట్ దీంట్లో అందరూ వాడుతున్న పదం ఏంటంటే కార్టూనిష్ గా ఉంటది, వెరైటీగా ఉంటది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ వరల్డ్ లైక్? ఇది ఒక ఫిక్షనల్ వరల్డ్. ఇది చిట్టి జయపురం అని ఒక విలేజ్ లో 90s కదా, 92 when I was born. అప్పుడు జరిగింది. సో ఆ టైంకి జరిగిన ఆ ఫిక్షనల్ వరల్డ్ లో జరుగుతున్న ఒక స్టోరీ ఇది. సో సంథింగ్ ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది, దాన్ని ఇద్దరు కలిసి ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు. అండ్ ఈ సినిమా ఫుల్ గా ఎలా ఉందంటే లైక్ ఇన్సైడ్ ద ఫిలిం వాళ్ళకి కొంచెం సీరియస్ గా అటు ఇటు ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నప్పుడు మనకి నవ్వొస్తుంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉంటుంది. అండ్ లైక్ హౌ యూ సెడ్, ఇట్స్ ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ has done very different in the film, from Suhas to me to everyone, every single character. And all characters have played their best, and koni important characters unnai. And like you said, goofy ga untundi, cartoonish, and it's also a very different world that you would have not seen. Lopalki elladaniki maybe konjam time padutundi, kani but once you're into the world, you'll feel like you're actually in a real world. Yeah. క్యారెక్టర్ పిచ్ ని ఎలా పట్టుకుంటారు? బికాస్ మీరే అంటున్నారు కదా, గూఫీగా ఉంటది, కోర్కీగా ఉంటది, డిఫరెంట్ గా ఉంటది అని. సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎడ్జీ థింగ్ కదా, బికాస్ యు నో ఇఫ్ యు గో ఓవర్ బోర్డ్ it will look way too cartoonish, and that will kill the joke. And if you underplay it, the quirkiness kanapadadu. So how do you find the pitch, and what is his role in that? That is where the director plays the major role. When like to make us understand that this is less or this is more, I totally
depend, as an actor, I depend on the director, because this is at the end of the day their baby. His and Vasant's baby. They've written it. They've sat together. So they have something in their mind. So adi బయటికి రావాలంటే I always depend on my director. So because మనకి ఆ మీటర్ ఏదైనా తెలియకుండా పోవచ్చు, ఇక్కడ ఇది ఉండాలా వద్దా, చాలా డౌట్స్ వస్తాయి. సో దట్ టైమ్ ఓన్లీ థింగ్ ఐ రీచ్ అవుట్ ఇస్ టు హనీ. ఇది ఓకేనా, ఇలా ఇక్కడ చేయొచ్చా. అండ్ హనీ గివ్స్ యూ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ యాజ్ అ పర్సన్, యాజ్ అ డైరెక్టర్. And he loves, so I also love to show certain takes, ila cheyocha ala cheyocha, and then I let him choose this is better ani. So that way, when we have like a great support to rely on, to choose from, who will choose what to do, then for us it's a relief. Nice. Keerthy, what is the headspace like when ఒక సానికాయుధం సెట్కి వెళ్ళేదానికి, ఒక మహానటి సెట్కి వెళ్ళేదానికి, కంపేర్ టు ఉప్పు కప్పురంబు సెట్కి వెళ్ళేది? వాటి మీరు మహానటి అప్పుడు సానికాయుధం అప్పుడు చెప్పారు దట్ హోటల్కి వెళ్ళి యూ వుడ్ వాచ్ అట్లీస్ట్ 2 to 3 episodes of Friends just to come out of ఎందుకంటే మహానటి టైంలో when I was doing that film తెలియకుండా డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోయాను. So I didn't know, I lost myself at some point. And then to gather myself, to bring myself back from that, I generally, when I go to sets, నేను అందరితో మాట్లాడి like జాలీగా ఉంటాను. At some point I lost that in the set of Mahanati, towards the end of the film. Until one boy at the set, when I just said something, he said, ఎన్ని రోజులు అయింది మీరు ఇలా మాట్లాడి అని. అప్పుడు నాకు అయ్యో ఏం జరిగింది, like what happened to me ani. That was my point when I started feeling conscious that I need to bring myself back. So however difficult it was to get into the character for me, it was even more difficult to get out of that. I was personally thinking that action ani చెప్తున్నప్పుడు నేను యాక్టింగ్ చేస్తున్నా, కట్ చేశాక I'm back to myself ani. But I didn't understand that it was not like that. I was somewhere that was like hungover in me. So I took a conscious decision while I was doing Sanika Ivan, because that's also very brutal, straightforward, very cool raw, also. Very gruesome film. So then I thought, okay, so I shouldn't get into that headspace when I'm doing this film. And I used to come back, watch 2-3 episodes of Friends, and then take a shower and then sleep. So and coming, but it actually, the genre of the film does get on to you at some point, I feel. And if you don't, and you have to stay conscious about it. But these kind of films, in fact, I finished working on a very, very serious film, and then I came and did Uppu Kappurambu. Okay. It was a breather for me. It was, I felt like just sitting home and relaxing and watching TV. That's how this film was for me. Like when the shoot got over, I was like, "You honey, shoot is getting over. I really want to work more." In the country, that's because of comedy. When you're doing comedy, and that too, when you're in a space where you can improvise, you can do a lot of things, lot of inputs, lot of discussions. It's not like work. It is. I mean, it's something that comes from your heart, and much, and it will keep you very light. It will keep you very happy. So I think the genre does matter to an extent. And also, like the character itself is a little closer to her character. Okay. Right? It's a little childlike, innocent, and like runs around, like sits wherever they want. Then that types, like doesn't care about what people are thinking and things like that, which is. That is what Keerthy naturally is. Okay. Like when you know her from, like you can like easily identify it also. మంచిది చెప్తున్నా. మంచిగానే చెప్తున్నట్టే ఉంది నాకైతే. No, like you'll see Keerthy randomly, like if there's grass and sand and all, she'll go sit there. You understand? Like there's no chair and things like that, and that is what Apurva is in a lot of ways. So in a lot of ways, there's no work to construct a character around her. Now he's saying she didn't act. No. నేను நல்லது சொல்றியா கெட்டது சொல்றியா? Yeah. So how did you cast them? So I was saying, after I heard the line itself, when the synopsis itself, I wanted Suhas.
Why? I don't know. I just couldn't see anybody else, and I really, I want Suhas garu no matter what. I wanted to play the part, and actually, Apurva character was written itself into the film later. The Okay. synopsis didn't have this character at all. After it was written, I chumma tried because I don't know if Keerthy Suresh will do it. Keerthy Suresh. Keerthy Suresh. I like the fact that he uses his your full name. There. Yeah, to That's what establish. Keerthy Suresh. Yeah. So I texted her and her, and she's I asked her if she's free and things like that. And I said, there's a project, listen to it. And then she said, send synopsis. She heard the synopsis. When she read the synopsis and wanted to hear a narration. Gave a narration the next day. She said, okay. And that's how You gave the narration? I gave. Yeah. Oh, you're strong enough now with. I knew Telugu. Why should I give Telugu? To her, she knows Telugu, Okay, and okay, Tamil, okay. Malayalam. జోక్స్ ఐడి తెలుగులో No, ఉంటాయి when కదా. he narrates to me, మాట్లాడతాడు. But తెలుగు ఇంత- మాట్లాడతారు. Okay. బానే మాట్లాడతారు. But when he narrates to me, he'll mix Tamil, Malayalam, Telugu. The film is also releasing in 5 Actually, languages. Yeah. yes. Amazon plug. Yeah. Plug. So, Except Hindi, everything he used, I guess, Yeah, to narrate. Hindi రాదు. సో మీ దగ్గర బౌండ్ స్క్రిప్ట్ ఉందనుకోండి. See, you are a Malayali, you grew up with Tamil and I'm sure Tamil and Malayalam staple తో మీరు పెరుగుంటారు. తెలుగు ఫిల్మ్స్ చూసే వాళ్ళు చిన్నప్పుడు అన్నీయా లేకపోతే ఓన్లీ ద సెలెక్ట్ వన్స్? Not everything. ఓకే, బట్ ద బ్లడ్ లో ఉండేది అదే. మలయాళం అండ్ తమిళ్. సో ఈ స్క్రిప్ట్ మీకు ఇచ్చి సేమ్ బౌండ్ స్క్రిప్ట్ దీన్నే మలయాళంలో డైరెక్ట్ చేయండి అంటే వాట్ వుడ్ ద చేంజెస్ బి? చేంజెస్ ఏమి ఉంటదండి. సేమ్ ఉంటదా? నాకు రెఫరెన్స్ అదే నేను The చెప్పాను. setting will be different. Setting, no? According to the village and the setting will be different. Like the costumes will be very according to Malayalam and stuff like that. But the thing is, when the script came, the reference I had was Jantela garu. Okay. And okay. The other reference I had was Priyadarshana. Oh, lovely. So both of them have a lot of things in common, and they are quirky, they're comical, and still have a very satirical social message in it. So I thought it is easier to translate in Malayalam. It's not very difficult. It's just like small relations and things like that should be manipulated. That's all. Okay. Interesting. But since you mentioned Mr. Priyadarshan, Mr. Jandiala, as a viewer, I keep feeling that the quality, not exactly quality, even the quantity of comedy is like those going down. Like మీరు కూడా నోటీస్ చేసి ఉంటారు కదా, కామెడీ సినిమాలు రావట్లేదు మనకి. కామెడీ సీన్స్ మనం అయ్యేది పెట్టుకుని చూస్తాం. ఇంకా వెంకీ, ఇంకా అదుర్స్, దుబాయ్ సీన్, డి, లైక్ అయ్యే పెట్టుకుని చూడడం తప్ప వస్తాయి కానీ ఎప్పుడో ఒకసారి చాలా తక్కువ. లైక్ మేబీ ఒక సామాజిక గమన, ఒక మ్యాడ్, లైక్ ఎందుకు జరుగుతుంది? వైఎస్ అది రైటింగ్ స్కిల్ ఇష్యూవా లేకపోతే జాన్రా మీద ఇంట్రెస్ట్ తగ్గింది అనుకోవచ్చా? విచ్ kind of doesn't make sense because janalaki comedy ante chaala ishtam. All of us love comedy. So what explains the reduction in enduku taggindi comedy films? కొంచెం మాట్లాడండి ప్లీజ్. కొంచెం కాంట్రవర్సీ ఏం లేదు. I don't know if I'm right, but I feel అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మైండ్ సెట్ కూడా మారుతుంది కదా. Like people are growing up, generations are changing, so maybe first of all, comedy is a very difficult emotion. I always say this, like to make someone laugh is difficult than to make someone cry. Yeah. So maybe it is more difficult to make people, like I said, how we need more meat for theaters right now. They probably need more meat to laugh, and it could be like that. You think people are becoming more serious? Not like that. Maybe I'm not serious. I think it's not enough for them. Maybe not up to their standard. Maybe I'm not sure. Maybe they need more stuff, more meat, I think. Okay. I don't know. What do you think? I think we are easily distracted by instant entertainment. Maybe that is influencing us in a lot of ways, in the kind of creation we have or the kind of consumption we have over it. That in a way is influencing
whole cinema in one Yeah. way. I am saying maybe it's not meeting their expectation. It's probably the right word, the right way to put it. Maybe it's not meeting their expectation. What do you think? Because now that it's going No, like a discussion, yeah, like there a are- round table. No, there are multiple factors the way I see here. One thing I genuinely believe is that the writing quality has gone down Oh, significantly. That is one thing. నేనైతే మనకి దుబాయ్ సీన్ అంట 1 month లో రాశారంట. కెన్ యూ బిలీవ్ ఇట్ సుహాస్? 1 month. There is this iconic film called Dubai Scene. You guys should check it out. Mr. Raviteja and Srinu Aitla garu. I've heard. Brilliant film. They apparently wrote it in a month. It's unbelievable. Every line in that film is iconic today. So I believe writing quality has gone down significantly. Plus మీరు చెప్పిన ఈ factors. Now people are getting entertained in 30 seconds reel. So if they have to come to theater, they need to have that. So that's what I'm saying. That extra to meet their expectation. All that. I think all these small things play a major role. No. ఫోన్ ఉండటం వల్ల కూడా ఏమన్నా క్రియేటివిటీ తగ్గుతుందా? క్రియేటివిటీ తగ్గుతుందనా? ఫోన్ లో ఉంటాం, ఎక్కువ ఫోన్ లోనే ఉంటాం. యా, అది కూడా ఒక ఫ్యాక్టరే. బట్ ఎనీహౌ, ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ద ఫిల్మ్. వాట్ కెన్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ఉప్పు కప్పురం ఫైనలీ? Hopefully some laughs. Laughs, we need those. Yeah. Like I really hope you have fun. Like we had fun. Like I shooting it, and I hope it translates, and then you find it as funny and like laugh over it Suhas, and see the message in it also. Yeah, స్మాల్ మెసేజ్ కూడా ఉందండి అందులో. Okay. నథింగ్ ప్రీచీ. అది కూడా చాలా లైట్ గా ఉంటుంది. సో విచ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ ఇన్ అ satirical comedy like this, where you talk about some small conditionings which happens in the society, all that. అలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు, like in a very light heart note only the film also finishes. Lovely. Suhas, ఇప్పుడన్నా ప్లీజ్. నేను స్టాప్ వాచ్ పెడతా, 30 seconds కంటిన్యూస్ గా మాట్లాడండి. మన దీనికి రైటర్ వసంత్ అని సినిమా బండి. సో వసంత్ తెలుసు కదా. సో అతను స్టోరీస్ అన్ని అలాగుంటే ఇది కూడా కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ స్టోరీ. వాళ్ళిద్దరు కలిపి నరేట్ చేసినప్పుడు నేను చాలా నవ్వుకున్నా. ఇదేం స్టోరీ ఎలా ఆలోచించావని వసంత్ కూర్చొని చాలాసేపు మాట్లాడి అసలు ఈ థాట్ ఎట్లా వచ్చిందని చూస్తున్నప్పుడు కూడా అర్థం అవుతుంది. నేనైతే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తా చేశాను సినిమా. అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తా చేశాం. చూసేవాళ్ళు కూడా July 4th ప్రైమ్లో చూసేటప్పుడు చక్కగా నవ్వుకుని ఫ్యామిలీతో కూర్చుని సినిమా, మంచి సినిమా చూసామన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది. అండ్ ఒక మంచి మెసేజ్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ మంచి పర్ఫార్మెన్సెస్ ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ. సూపర్. Thank you so much, Suhas. Thank you so much. Thank you, Keerthy garu. Thank you, Ani. Hopefully cinema release aga we'll sit and talk about the It film. was actually very nice chatting with you. Likewise. Very nice. Keep this part, don't cut this, okay? Where she says, yeah. Thank you so much. Thank you. So much. Thank Yeah. you.